So as of now, we have just discussed chapter 1 of the civics, where we have talked about the concept of Belgium, accommodation in Belgium. It was a democratically elected government. ठीक है, चुनी हुई सरकार है, कोई डिक्टेटरशिप या ट्रिनिकल या किंग वाला या मोनार्की इस तरह का कोई सीन नहीं है। जब जो इलेक्टेड गवर्नमेंट ने क्या करा, दे स्टार्टेड विद द पॉलिसी ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म गवर्नमेंट एंड दे हैव शोन दैट देयर इज अ सुप्रीमेसी ऑफ सिंगुलर। ये किस वजह से हुआ? बिकॉज़ ऑफ द पॉलिसी ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद 1956 में क्या करा उन्होंने? श्रीलंका became the official language of श्रीलंका और डिसरिगार्ड किसको कर दिया? तामिल। फिर हम आते हैं कंपोजिशन पे कि 74% क्या बोलते हैं लोग? इंग्लिश स्पीकर, 18% तमिल स्पीकर। उसमें से 7% लोग कौन है? क्रिश्चियंस। क्या बोलते हैं? तमिल और जो 18% तमिलियंस है उसमें से दो डिवाइडेड है। 13% क्या है आपके? श्रीलंका। जो श्रीलंका के लोग हैं वो तमिल बोलते हैं। ठीक है, और बचे हुए लोग कौन है उसमें से? इंडियन तमिल से। डिस्क्रिमिनेशन किसकी तरफ हो रहा है? तमिलियंस की तरफ हो रहा है, दोनों की तरफ हो रहा है। तमिलियंस को उन्होंने डिसरिगार्ड कर दिया। दे हैव नॉट एक्सेप्टेड तमिलियंस एज अ पार्ट ऑफ द कंट्री एंड दे हैव फॉलो द पॉलिसी ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म। तो इसके मेजोरिटेरियनिज्म जो वर्ड है, इसके कारण क्या हुआ? असली जो ये सब चीजें तो पता लग गई, लेकिन मुद्दा क्या है? कंसर्न क्या है? कंसर्न ये है कि they were not given the equal opportunities in the country. The Tamilians have been disregarded at each and every level. ना ही उनको कोई पोस्ट मिल रही है, ना ही उनको कोई रिस्पेक्ट मिल रही है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि उस एक ग्रुप का जो तमिलियंस है उनको क्या कर दिया गया? बॉयकॉट कर दिया गया। इवन गवर्नमेंट का भी उनके प्रति कोई ज्यादा ध्यान नहीं। इसके कारण क्या हुआ? इसके कारण वहां पे हुआ, अब दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया। अब इसके कारण क्या हुआ? इसके कारण वहां पे हो गया सिविल कॉन्फ्लिक्ट हुआ। सिविल वॉर मतलब आपस में ही एक वॉर वाली सिचुएशन खड़ी हो गई। ठीक है, अपनी राइट्स को दिलाने के लिए वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हुई जिसका नाम था LTTE, Liberation. I think we have completed the chapter, so now we'll move forward with the test of the MCQ. And so there are two teams has been divided, A and B team. I do not have to explain over the vlog that what is the A team and B team here. You all understood. So why these two teams have been divided. I think chapter has been explained and talked in a very thoroughly manner. So we will see the two teams have been divided. At the end we will see what is the score of these two teams. So we have came halfway, and as of now score is A group 50 and the second group is on 40, but one more question is to be asked. So this group has been leading, but earlier from last 3 to 4 rounds, from last 5 rounds, this team has been leading. So now it's a tough competition, and I will be asking a question from that group B. Group B, yeah, right, okay. So the question is, par a good way to ensure the stability of population, political order, both A and B, or none of these? I will repeat my question. Par a good way to ensure the stability of population, political order, both A and B, none of these. You can discuss with the group, you can discuss with the boys also. Yes. What is the right option? B is political order. Are you sure? Okay. Yes, that's the correct answer.
On this note, I'm glad to share that the final scores are equal. So both the teams have performed really well, and out of 10 questions, both the teams have been able to answer 8 questions each. And the scores stand now 80-80. So it has been tied between the group A and between the group B. So clap for each other for the good performance. Kids are out in sun now. So after a long session, we have a break for 10 minutes. Then we'll be moving towards our classes and we'll be discussing chapter 2. We have completed chapter 1st thoroughly. In the class, we have been doing these 2 question answers as a part of our answer writing, and 2 MCQs I have given. And I think you all must have enjoyed the marathon session. It is called a marathon session of about almost 5 hours. We have studied for almost 5 hours. We have taken the breaks also. 15 minutes break, lunch break was also there. So in total, 5 hours class, and if we consider the maths class also, then around 7 hours. Yes. So it was a good session. On Sunday, we were able to cover in a very brief manner. We were able to understand the topics in a brief manner.